جامعة حلب، كلية الشريعة، السنة الأولى، كتاب اللغة الإنكليزية، الوحدة الخامسة. تقدمه مبادرة ضوء بصوت وصال باره. يغطي هذا التسجيل من الصفحة رقم 97 إلى الصفحة رقم 108. القسم B. Reading 2. Speaking of gender. Question number 1. Read the following imaginary interview. Dr. Gleb Speakwell is a professor of communications at a well-known university. She is being interviewed by Gigi Jones, a reporter from Lingo magazine. السؤال بيقول إنه هلأ بدنا نقرأ مقابلة طبعا خيالية هي لدكتور جليب اللي هي بروفيسور خاص بالتواصل بجامعة معروفة كتير مع الصحفية جيجي جونز من مجلة لينجو. بداية النص. Speaking of Gender by Gigi Jones from Lingo magazine. هلأ النص رح يكون عبارة عن حوار مقابلة، هي الصحفية رح تسأل والدكتورة رح تجاوب. بنبدأ مع جيجي جونز الصحفية. Gigi Jones. I know you've written a lot about gender and language, Dr. Speakwell. Dr. Speakwell. Yes, I have. I find it very interesting. For example, you just called me doctor. That used to always suggest a man, not a woman. Gigi Jones. Maybe I should call you doctorate. Dr. Speakwell. Actually, I prefer to be called doctor. Gigi Jones. Why is that? Dr. Speakwell. Well, you know, English has several feminine words that people sometimes use when they are referring to women. You probably know them, right? Poetess, songstress, bachelorette. Now these words aren't used too often, but they exist in the language. However, some women don't like such words because they feel as if these words make women less important than men. Gigi Jones. What do you mean by that? Dr. Speakwell. For instance, if you say the word actress, people don't always think of a serious artist. They might think of some silly, beautiful female who's more worried about her makeup than she is about Shakespeare. But when you say actor, that's not silly at all. That's a serious word, a respectable word. Gigi Jones. I see. Dr. Speakwell. That's why I would never call myself a doctorate or a professoress. Never. Gigi Jones. Fine, I will call you doctor. Dr. Speakwell. And I will call you Miss Jones. That's a very good example of how the language has changed in recent years, partly as a result of the women's movement. Gigi Jones. You mean the title of Miss? Dr. Speakwell. Not just that. We have changed dozens of words related to occupations. Think of all the words that used to end in man, like policeman, fireman, mailman. Gigi Jones. I guess they have all changed. Police, officer, firefighter. But what about mailman? Dr. Speakwell. Mail carrier. And do you know why? We have removed gender from these words because, after all, both men and women can do these jobs. Gigi Jones. I suppose, but not everyone would agree with you. Dr. Speakwell. Maybe not, but you know, even though I believe men and women are equal in their abilities, I do think there are differences in the way they speak. Gigi Jones. Do you really think so? Dr. Speakwell. Absolutely. Look at all the color words that women know. If a man and woman go shopping together, the man will look at a shirt and say, I like the purple one. But a woman will look at the same shirt and call it lavender or periwinkle. Gigi Jones. Or mauve.
Dr. Speakwell. Right. Women use more words for color. They also use some adjectives that men don't use, such as lovely, cute, adorable. Gigi Jones. I guess you are right. Most men don't seem to use those words. Dr. Speakwell. Most of them don't, but you know, language and gender are both so closely related to culture. In fact, I have studied 17 countries and I've found out that in Japan, for example, men and women use different word endings. So if a man doesn't want to sound bossy, he will use the feminine word ending nu instead of ka. Ka sounds more masculine, more direct. Gigi Jones. So a man will talk like a woman in certain situations? That's fascinating. Thank you. Dr. Speakwell. My pleasure. هلأ المقابلة بتبلش بالصحفية جيجي اللي بتقول: أنا بعرف إنه حضرتك يا دكتورة كتبتي كتير عن موضوع النوع، طبعا الجنس يعني سواء كان ذكر أو أنثى، واللغة. فبترد عليها الدكتورة وبتقلها إيه لأنه أنا بلاقي هاي الفكرة مثيرة جدا للاهتمام. فعلى سبيل المثال أنت هلأ قلتي لي دكتور، وهاي الكلمة بتعبر كأني أنا رجل ولست امرأة، فبتقلها إنه أوكي لازم أنا سميكي دكتورة. فبتقلها إنه لا أنا بفضل تناديني دكتور. بتسألها الصحفية ليش؟ فبترد عليها وبتقلها إنه الإنكليزية أو اللغة الإنكليزية فيها عدة كلمات تعبر عن المؤنث بيستخدموها الأشخاص أحيانا. فقالت لها إنه يمكن أنتي بتعرفيهم مثل شاعرة ومغنية وعازبة. فبتقلها إنه هاي الكلمات مو مستخدمة كتير ولكنها موجودة باللغة، ولكن بعض النساء بيظنوا إنه هاي الكلمات بتقلل من شأنهم وأهميتهم أمام الرجال. بترد عليها الصحفية وبتقلها شو قصدك؟ فبتقلها الدكتورة إنه على سبيل المثال إذا قلنا كلمة actress أو ممثلة، فالناس ما حيفكروا بفنان حقيقي وجدي، إنما هن رح يفكروا بأنثى لطيفة حلوة وسخيفة بتهتم كتير بمكياجها أكتر من ما بتهتم بشكسبير مثلا. ولكن وقت منقول كلمة actor هي كلمة ما بتعبر عن السخافة أبدا، لا هي كلمة جدية وتظهر الاحترام كمان. فبترد عليها الصحفية وبتقلها I see بمعنى وصلت الفكرة أو فهمت. بترد عليها الدكتورة وبتقلها لهيك أنا ما بحب حدا يناديني أو نادي نفسي بكلمة doctorate أو professoress. ترد عليها الصحفية وبتقلها إنه هي رح تناديها دكتور. الدكتورة بتقلها إنه أنا رح أدعيكي باسم ميس جونز. وهذا الشي بيعطي مثال جيد عن كيف اللغة تغيرت بالسنوات الأخيرة. جزء من هالشي كان بسبب الحركة النسوية. فبتقلها الصحفية إنه أنتي قصدك على اللقب اللي هو ميس. بتقلها مو بس هيك، في عنا عشرات الكلمات اللي تغيرت وهي مرتبطة بالمهن. مثلا تفكر بالكلمات اللي بتنتهي بكلمة man مثل policeman, fireman وmailman. ترد عليها الصحفية وبتقلها أنا بظن إنه هن كلهم تغيروا. هلأ فينا بنشوف كلمات مثل police officer, firefighter، ولكن دكتورة شو وضع كلمة mailman؟ فبترد عليها الدكتورة وبتقلها إنه صارت mail carrier أي حامل البريد. وإنه تعرفي ليش؟ فبتقلها إنه نحنا أزلنا النوع أو الجنس من هاي الكلمات لأنه بالنهاية الرجال والنساء عم يقوموا بنفس الأعمال المهنية. بترد عليها الصحفية وبتقلها بظن ولكن مو الكل بيتفق معك دكتورة. بترد عليها الدكتورة وبتقلها يمكن لا، وبالرغم من أنه هي بتظن أنه الرجال والنساء متساويين بقدراتهم إلا أنه في اختلافات بالطريقة اللي بيحكوا فيها. فبتقلها الصحفية عن جد بتعتقدي هيك؟ بترد عليها الدكتورة وبتقلها بالتأكيد. مثلا الكلمات اللي بتعبر عن الألوان اللي بتعرفها النساء، إذا رجل ومرأة راحوا على السوق مع بعضهم، فالرجل رح يقول إنه عجبني هالتيشيرت اللي لونه purple أو أرجواني، ولكن المرأة رح بتقول لما تشوف هالتيشيرت إنه لونه لافندر أو بيروينكي. فبترد عليها الصحفية وبتقلها أو موف. بتقلها الدكتورة صح،
النساء بيستخدموا كلمات كتيرة للألوان، كمان هن بيستخدموا صفات الرجال ما بيستخدموها، مثل lovely محبب، cute لطيف، adorable كمان بمعنى لطيف. بتقلها الصحفية أنا بظن إنه أنتي على حق، معظم الرجال ما بيستخدموا هاي الكلمات. فبترد عليها الدكتورة وبتقلها معظمهم لا ما بيستخدموها، ولكن اللغة ونوع الجنس مرتبطين بالثقافة، وإنه هي درست 17 بلد ولقت إنه باليابان على سبيل المثال الرجال والنساء بيستخدموا نهايات كلمات مختلفة، فإذا رجل ما بده يبين متسلط فهو بيستخدم نهاية الكلمة اللي بتعبر عن المؤنث وهي نو بدلا من كا، لأنه كا هي بتعبر أكتر عن المذكر. بتقلها الصحفية لهيك الرجل بيحكي مثل المرأة ببعض المواقف. هذا شي مذهل، شكرا إلك. بترد عليها الدكتورة وبتقلها كان الشرف إلي. نهاية النص. Question number 2. Discuss these questions with the class. 1. Do you agree with Dr. Speakwell's idea that men and women speak differently? Give examples to support your opinion. 2. In English, there are 3 titles for women: Miss, Mrs., Ms. How are they different? Why do you think Miss is used today? What titles are used in your native language for men or women? 3. How does your native language use words related to occupations? Do these words show gender differences? Explain. القسم C. Linking readings 1 and 2. Decide whether the following quotations are more useful for a male or female to say write M male or F female next to each quotation. Use the readings to help you decide, then explain your answer to the class using information from the readings. بدنا نقرأ الجمل الموجودين هلأ ونشوف إذا بيعبروا عن مذكر أو مؤنث. في حال كانوا بيعبروا عن مؤنث فنحن رح نحط جنب الجملة حرف F، وإذا كانوا بيعبروا عن مذكر فنحن رح نحط حرف M بجانب الجملة. أول جملة 1. Let's try it again. الجواب هو F female. 2. Don't throw it to him. الجواب هو M male. 3. Look at me, I can jump higher than you. الجواب هو M male. 4. It's a beautiful day, isn't it? الجواب هو F female. 5. You are my best friend. الجواب هو F female. 6. Did you see the game last night? الجواب هو M male. 7. Excuse me, can you tell me where Chestnut Street is? الجواب هو F female. 8. What an adorable outfit you are wearing. Really cute. الجواب هو F female. 9. I don't think they are going to win this year. الجواب هو M male. 10. What a lovely gift. I really like that burgundy color. الجواب هو F female. القسم الثالث. Focus on vocabulary. Question number 1. In speaking of gender, you learned about gender-specific words like actor, actress, and bachelor, bachelorette. Categorize the occupations on page 84 as male, female, or unisex, a category for both genders. For some of the occupations, there may only be words for 2 categories. يعني هون بدنا نشوف أسماء المهن ونحدد إما بتكون بتعبر عن ذكر أو أنثى أو موحدة، يعني نستخدمها للأنثى وللذكر. رح نبلش هلأ بالكلمات وكل كلمة رح نحكي ترجمتها مع stewardess مضيف الطيران، garment worker صانع ملابس، sanitation worker عامل المرافق العامة، waiter نادل، butler رئيس الخدم، server خادم، host مضيف، maid خادمة، salesperson البائع،
garbage man زبال. seamstress خياطة. salesman رجل المبيعات. flight attendant مضيف طيران. steward خياط. repair person المصلح. waitress نادلة. repair man المصلح. hostess مضيفة. تمرين حله كالتالي: المهن المذكرة steward garbage man waiter butler host salesman repairman. المهن المؤنثة stewardess seamstress waitress maid hostess. المهن اللي بنقدر نستخدمها للجنسين اللي هي unisex هن flight attendant garment worker sanitation worker server sales person repair person. انتهى الحل. Now work with a partner to brainstorm other gender-specific words in English. You may also want to include a few examples from your native language. عم يطلبوا منا نتشارك مع زميل ونحط كلمات مهن أخرى بتعبر عن المذكر أو المؤنث أو اليونيسكس اللي هي موحدة وبنقدر نستخدمها للجنسين. Question number 2. Look at the summary of reading 1 below. Complete the sentences with words from the box. Make sure that each word fits the sentence grammatically. You may need to change the form of the word to do this. Use each word only once. هون عنا كلمات وبدنا نعبيهم بالفراغ ولازم نحطهم يكونوا صحيحين قواعديا. ممكن نغير شكل الكلمة لحتى تتناسب مع الفراغ والكلمة لازم نستخدمها مرة واحدة. هالتمرين مهم كتير. الكلمات هن feminine مؤنث fair منصف prove يثبت masculine مذكر reflect يعكس status مكانة emphasize يؤكد influence يؤثر compete يتنافس gender نوع الجنس. هلأ رح نبلش بالنص. Boys and girls learn different ways of behaving, talking and thinking. These different behaviors reflect differences in فراغ الجواب هو gender. In the American culture, boys learn to فراغ الجواب هو compete with each other in games, trying very hard to win and boasting about how well they can do things. These behaviors are considered فراغ الجواب هو masculine. People expect boys to act in these ways. On the other hand, girls learn to be فراغ feminine. They would rather have their friends like them than compete with them to win a game. Girls are more interested in being فراغ الجواب هو fair or equal. When they play as children grow up, their gender will فراغ الجواب هو influence their behavior. Language فراغ الجواب هو reflect the gender of children. Boys usually give commands, while girls often make suggestions. When boys use commands, it فراغ الجواب هو emphasize their leadership. As they grow older, their فراغ الجواب هو status in society will depend on different things. Boys will gain respect by their achievements in school and in sports, by their leadership and by showing their knowledge. Girls will gain respect by having friends who are popular. Sharing gossip about a friend is one of the ways they فراغ الجواب هو prove their friendship. نهاية السؤال. Question number 3. Imagine that you are a reporter. On a separate piece of paper, write 3 to 4 questions for Dr. Speakwell. In each question, use at least one of the vocabulary words from exercise 1 and 2. Then share your questions with another student and discuss possible answers. القسم الرابع. Focus on writing. A. Style. Comparing and contrasting. Question number 1.
Read the following paragraphs taken from different ways of talking. Look at the underlined words. What do they mean? الفقرة هي عنوانها comparing and contrasting. بدنا نقارن لنظهر التشابه اللي هو comparing، ونقارن لنظهر الاختلافات اللي هي contrasting. هلأ رح نقرأ paragraphs مأخوذين من نص اسمه different ways of talking، ونحاول نطلع شو معنى الكلمات اللي تحت خط رح نأكد عليها خلال قراءتنا. بداية النص. Different ways of speaking are part of gender. As adults, men and women sometimes face difficulties in their communication with each other. Studies of communication show that if a woman tells her husband about a problem, she will expect him to listen and offer sympathy. She may be annoyed when he simply tells her how to solve the problem. Similarly, هاي الكلمة في تحت خط. A husband may be annoyed when his wife wants to stop and ask a stranger for directions to a park or restaurant. Unlike هاي الكلمة تحت خط his wife, he would rather use a map and find his way by himself. Language is also part of the different ways that men and women think about friendship. Most North American men believe that friendship means doing things together, such as camping or playing tennis. Talking is not an important part of friendship for most of them. American women, on the other hand, هاي العبارة في تحت خط usually identify their best friend as someone with whom they talk frequently. Tannen believes that for women, talking with friends and agreeing with them is very important. نهاية النص. Writers use transitions to help readers move from one idea to another. These words or phrases prepare the reader for what type of information will come next. A variety of transitions are used to compare or show similarities and to contrast or show differences. هالجملة بتقول إنه الكتاب بيستخدموا الكلمات الانتقالية ليساعدوا القارئ ينتقل من فكرة للتانية، وهاي الكلمات أو العبارات بتحضر القارئ لنوع المعلومة اللي رح تجي. مثلا العديد من الكلمات الانتقالية بنستخدمها لنقارن بهدف إنه نظهر التشابه أو بهدف إنه نظهر الاختلافات. Transitions used to compare. رح نحكي عن الكلمات الانتقالية اللي بنستخدمها لنقارن بهدف إظهار التشابه، وهن similarly, also, likewise. Examples. الجملة الأولى. Similarly, a husband may be annoyed when his wife wants to stop and ask a stranger for directions to a park or restaurant. الجملة الثانية. Language is also part of the different ways that men and women think about friendship. الجملة الثالثة. Likewise, many women use more polite forms. Can you close the door? Could you help me? Would you come here? Transitions used to contrast. هلأ رح نحكي عن الكلمات الانتقالية اللي بتعبر عن المقارنة بهدف إظهار الاختلاف، واللي هنن on the other hand من الناحية الأخرى، however ولكن أو على أي حال، unlike على العكس أو بخلاف، in contrast to بالمقارنة مع أو بالتضاد مع. Examples. الجملة الأولى. Unlike his wife, he would rather use a map and find his way by himself. الجملة الثانية. American women, on the other hand, usually identify their best friend as someone with whom they talk frequently. الجملة الثالثة. Tannen has found that women, in contrast to men, often use tag questions. الجملة الرابعة. Men, however, often speak more directly, given direct commands. Close the door. Help me. Come here.
نهاية الفقرة. Question number 2. Rewrite the sentences on page 87 by adding the transition words in parentheses. You may need to combine some sentences and change the word order. 2. For items 6 and 7, write your own sentences using information from Speaking of Gender and the words in parentheses. Then share them with the class. السؤال بيقول إنه لازم نرجع نعيد كتابة الجمل اللي بصفحة 87 وبعدين نضيف لهم كلمة الانتقالية اللي موجودة بين الأقواس. أحيانا رح نضطر نجمع الجمل ونغير ترتيب الكلمات كمان. أما بالنسبة للجملة 6 والجملة 7 فنحن بدنا نكتب جمل من عنا باستخدام المعلومات من نص Speaking of Gender والكلمات اللي بين الأقواس. Example: Joy enjoyed helping her mother take care of the baby. She enjoyed playing with other girls at school. بدنا نجمع هدول الجملتين من خلال الكلمة اللي موجودة بين الأقواس واللي هي also. الجملة محلولة كالتالي: Joy enjoyed helping her mother take care of the boy. She also enjoyed playing with other girls at school. Number 1. Joy loves jumping rope with her two best friends. Tommy likes to play ball with a large group of boys. الكلمة اللي بين الأقواس هي in contrast to. لازم نجمع هالجملتين باستخدام هاي الكلمة اللي بين الأقواس. 2. Tommy enjoys telling the other boys what to do. Joy doesn't like it when new girls join her friends. الكلمة اللي بين الأقواس هي on the other hand. 3. Boys might play in large groups in which every boy knows his place. Girls usually play in smaller groups. الكلمة اللي بين الأقواس هي however. 4. Boys compete with one another for leadership. Most girls want other girls to like them, and this is more important to them than winning. الكلمة اللي بين الأقواس هي unlike. 5. A woman may be annoyed when her husband simply tells her how to solve the problem. A husband may be annoyed when his wife wants to stop and ask a stranger for directions. الجملة اللي بين الأقواس هي likewise. الجملة السادسة بتبلش ب similarly. لازم نكملها طبعا من نص Speaking of Gender. الجملة السابعة بتبلش ب also. كمان لازم نكملها بنفس الطريقة. نهاية السؤال. قسم B Grammar Using models for requests. هي قاعدة بتحكي عن استخدام الأفعال المساعدة للطلبات. Question number 1. Read the following pairs of sentences and circle the ones that seem more polite. لازم نقرأ هالجمل ونحط دائرة عند الجملة اللي مبينة إنها اللي هي لبقة أكتر. 1. A. Sign this form. B. Can you sign this form? 2. A. Could you help me? B. Help me. 3. A. Return my books. B. Would you return my books? Models for requests. الأفعال المساعدة اللي بتعني الطلب. 1. Can, could, and would are modals. They are often used to ask someone to do something. Can, could, would هن أفعال مساعدة بنستخدمهم لنطلب من حدا يقوم بعمل من أجلنا. Can is used for informal requests. Would and could are used to soften requests and make them sound less demanding. كان بنستخدمها للطلبات الغير رسمية، أما would و could فنحن بنستخدمها لحتى نخفف من حدة الطلبات وما نخليها تبين إنه هي ملحة زيادة. هلأ في أمثلة واللي هن Can you help me? Could you help me? Would you help me? 2. We use please to make the request more polite. نستخدم كلمة رجاءً لحتى نخلي الطلب يبين لبق.
أكتر. مثال: Could you please help me? 3. A related form is would you mind plus gerund. This is also a way to make polite requests. في عنا شكل آخر واللي هو would you mind زائد gerund، يعني would you mind زائد مصدر. هاد كمان طريقة لحتى نخلي الطلبات لبقة. مثال: Would you mind helping me? نهاية الفقرة. Question number 2. Below are sentences taken from different ways of talking and questions about those situations. Write polite requests using models. بهذا السؤال موجودة جمل من نص different ways of talking وأسئلة حول هاي المواقف. نحن لازم نكتب طلبات بطريقة مهذبة ولبقة باستخدام الأفعال المساعدة اللي تعلمناها قبل شوي. 1. Joy loves jumping rope with her 2 best friends. How would she ask her friend to hand her the jump rope? عم يقولوا إنه جوي بتحب تقفز على الحبل مع رفقاتها، وعم يسألونا كيف فيها تطلب من رفيقتها إنه تعطيها الحبل. الجواب هو كالتالي: Can you hand me the rope? 2. If her friends are popular, then Joy may enjoy high status at school. How would Joy invite her friend to visit her house after school? Can فراغ وعنا إشارة استفهام، بدنا نحول هالجملة لطلب لبق، ونفس الشي باقي الجمل على هالنسق الحل لازم يكون. 3. Later in life, Joy may continue to be interested in talking about other people and their lives. How would she ask her friend Ellen to tell her about her other friend Lisa? Could وعنا فراغ إشارة استفهام. 4. Studies of communication show that if a woman tells her husband about a problem, she will expect him to listen and offer sympathy. Mary wants to talk to her husband after dinner about a problem she is having. How would she ask him to come over to the sofa and listen to her problem? الجملة بتبلش ب could وعنا فراغ وإشارة استفهام. 5. A husband may be annoyed when his wife wants to stop and ask a stranger for directions to a park or restaurant. How would she ask her husband to stop the car so she can ask for directions? الجملة بتبلش would you mind وعنا فراغ وإشارة استفهام. هيك بيكون انتهى السؤال الثاني. Question number 3. Write a polite request for each situation. عنا كذا موقف هلأ ولازم نكتب لكل واحد فيهم طلب بطريقة لبقة مثل ما تعلمنا قبل شوي. Number 1. You are writing an email to ask for a catalog from Baby Outfitters. 2. You want to ask the doctor for a copy of the sonogram image of your baby. 3. You are writing a letter to request that the hospital send you a new bill. 4. You are sending money to your local theater and asking for tickets for a play. نهاية السؤال الثالث. القسم C. Writing topics. Choose one of the following topics. Write 2 or 3 paragraphs using some of the vocabulary, grammar and style you learned in this unit. بدنا نختار واحدة من هدول الأفكار اللي رح نحكيهم هلأ ونكتب عنهم فقرة أو تنتين باستخدام المفردات والقواعد والستايل اللي تعلمناه بهاي الوحدة. Topic number 1. Are boys and girls treated differently in your home culture? Are they taught differently? Discuss similarities and differences in the way boys and girls are treated. الفكرة بتقول إنه بدنا نحكي عن الفتيات والفتيان سواء كانت طريقة التعامل معهم ببلدك هي مختلفة وهل هن بيتلقوا تعليم مختلف. لازم نناقش الاختلافات والتشابهات. Topic number 2. Do you agree that men and women speak differently in your home culture?
If you agree, explain the differences. Do men and women use different polite language? Do they ask for help in different ways? Do they use different word endings or beginnings? Is gossip used differently by men and women? What topics do men like to discuss with other men? What topics do women like to discuss with other women? Give examples. الفكرة عم تطرح سؤال إنه هل يا ترى أنت بتوافق إنه النساء والرجال بيحكوا بطريقة مختلفة ببلدك؟ وإذا كنت بتوافق لازم تشرح هاي الفروقات بيناتهم. طيب هل النساء كمان والرجال بيستخدموا اللغة لبقة مختلفة؟ طب هل بيطلبوا المساعدة بطريقة مختلفة أو بيستخدموا بدايات أو نهايات كلمات مختلفة؟ وهل الثرثرة أو الجوسب اللي بيستخدموها الرجال مختلفة عن النساء؟ وشو هي التوبكس والأفكار اللي بيناقشوها الرجال لما بيكونوا موجودين مع بعضهم؟ وشو هي التوبكس اللي بيناقشوها النساء لما بيكونوا موجودين مع بعضهم؟ Topic number 3. Compare the status of men to the status of women in your home culture. How do men and women gain status? هالفكرة بتقول إنه لازم نقارن بين مكانة الرجال والنساء ببلدنا ونشوف كيف الرجال والنساء بيكتسبوا هاي المكانة. Topic number 4. Imagine a culture in which there are very few gender differences. Do you think life would be easier or more difficult? Give specific reasons. الفكرة بتقول إنه خلينا نتخيل ثقافة فيها فروقات قليلة واختلافات قليلة بين الجنسين. هل بتعتقد إنه هاي الحياة رح تكون سهلة أو صعبة أكتر؟ ولازم نحط ونحدد أسباب. نهاية القسم C. القسم D. Research topic. In this unit, you learned about gender differences in the United States. These differences are often reflected in TV programs. Now you are going to investigate some TV programs for gender-specific language. Step 1. Select a 30-minute drama or sitcom, يعني situation comedy, program to watch. Listen for language and watch for behavior that you think is gender-specific. You might find it helpful to videotape the program so that you can listen to it more than once. بدنا نحكي عن بروجرام معين بخص نوع الجنس ولازم نكمل هالفورم اللي بصفحة 107. بعد نهاية كل رقم وكل شي بينحكى نحن لازم نعبي هالفراغ. Number 1. Name of TV program. لازم نحط هون اسم البرنامج. 2. Type of TV program. نوع البرنامج. 3. List the main characters with a few words to describe each one. لازم نحدد الشخصيات الرئيسية ونكتب كلمات بسيطة بتوصف كل شخصية منهم. 4. Summarize the plot or story in 1 or 2 sentences. لازم نلخص الحبكة أو القصة بجملة أو جملتين. 5. List and identify any behaviors that you noticed were gender specific. لازم نحط السلوكيات اللي نحن منظن إنه هي كانت بتخص جنس معين. 6. List any language that you noticed was gender specific. كمان لازم نحط اللغة اللي نحن حسينا إنه هي كانت gender specific. Step 2. Share what you learned with a small group of classmates. Was there any similarity or contrast in what your group found? Write a 1-paragraph report summarizing your findings. If there is time, you may want to show a clip of the program you videotaped. لازم نشارك شو كتبنا عن البرنامج مع زملائنا بمجموعتنا ونشوف إذا هي مختلفة أو متشابهة. For step-by-step practice in the writing process, see Writing Activity Book, Intermediate, Unit 5, Assignment, Pre-writing, Organizing, Revising, Editing, Comparison and Contrast Paragraphs, Making a Chart, Comparing and Contrasting, Using Transition and Comparison and Contrast, Using Models for Request, Punctuating Transitions of Comparison and Contrast. نهاية الوحدة الخامسة.